تشكل تهيئة وتعمير أقوى وأكثر الخدمات المحلية اتساقا وتحسين رفاه البيئة الحضرية. وقد أسند الدولة الأدوات للبلديات في رسم خيارات وتوجهات التعمير في إطار استراتيجية تحددها الدولة وبتحكيم المشترك من خلال تنظيم إنتاج الأراضي. أدوات تهيئة التعمير التي من بينها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يغطي كامل تراب البلدية أو مجموعات بلديات تجمع بينها مصالح اقتصادية واجتماعية، وهو أداة التخطيط المجالي والتسيير الحضري. مخطط شغل الأراضي يغطي جزءا من تراب البلدية، وهو أحد مكونات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. يحدد بالتفصيل في إطار توجهات المخطط التوجيهي حقوق استخدام الأرض والبناء. هذه الأدوات وكذلك التنظيمات التي هي جزء منها قابلة للمعارضة بها أمام الغير، وهي تندرج في إطار سياسة وتهيئة الإقليم وتنمية المستدامة، وهي تعد وتصمم وفق مسار تشاوري بما يمنح لها سلطة قوة القانون، بحيث تنسق وتنفذ في إطار لا تمركز ولا مركزية والتسيير الجواري. وفي هذا السياق نص قانون التهيئة والتعمير على وجوب تغطية كل بلديات الوطن بمخططات التهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي، وعلى أن يكون إعداد مشاريع هذه المخططات وبصفة حصرية بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته، وأن يتم إعداده عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي، وعلى أن تطبق الأجهزة التابعة للدولة والجماعات المحلية كل التدابير اللازمة لتعد أو تكلف من يعد أدوات التهيئة والتعمير المنصوص عليها في التشريع، كما تسهر على إيجادها. وحرصا من الدولة على مبدأ المشاركة والتشاور والتنسيق ولأهمية في الارتقاء بمستوى ومردود في هذه الأدوات، تم تأسيس آليات واعدة للتشاور الواسع والمشاركة المكثفة لكل الفاعلين بصورة ناجعة ومنظمة، وذلك على صعيدين: الأول يخص القطاعات الفاعلة المتدخلة في التهيئة والتعمير، والثاني يتعلق بمشاركة المواطن والمجتمع المدني. وبعد كل هذه المراحل المتميزة بالتشاور الواسع والمشاركة المكثفة لكل الفاعلين والمتدخلين في التهيئة، وتأتي مرحلة المصادقة على هذه الأدوات. ففي حين تكون المصادقة على مخطط شغل الأراضي حصريا في صميم صلاحية المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته على طريق مداولة، فإن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تكون على 3 مستويات: من الوالي المختص إقليميا بعد مشاورة مجلس الشعب البلدي للبلدية التي يقل عدد سكانها عن 200,000 نسمة، من الوزير المكلف بالتعمير والجماعات المحلية بالنسبة للبلدية التي تتراوح عدد سكانها بين 20,000 و500,000، بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلدية التي يزيد عدد سكانها عن 50,000 نسمة. ويندرج هذا المسار المتدرج لاستناعة قرار المصادقة في مسعى الدولة على ضمان تناسق أدوات التهيئة والتعمير وتصميم التهيئة العمرانية ومراقبته لتكون منسجمة مع استراتيجية التهيئة والتعمير والتنمية الاقتصادية التي تحددها السلطات العمومية. لكن هذا المسعى النبيل لم يتحقق ميدانيا بالقدر المنتظر، وذلك لعدة أسباب، منها ضعف القدرات الفنية، العامل الزمني، نعم، تعدد أدوات التهيئة والتعمير، التعديات على التوجهات الحضرية. نجد في هذا المخطط منظومة التخطيط المجالي والحضري في الجزائر. فهناك عدة مستويات: المستوى الوطني، المستوى الجهوي، والمستوى الولائي، والمستوى المحلي. أدوات التخطيط المجالي من بينها تصميم الوطني للتهيئة والتعمير، التصميمات الجهوية للتهيئة والتعمير، مخططات تهيئة الولاية. أدوات التخطيط المجالي عدة أنواع من المخططات. العقار، ندرة وصلاحيات بلا مردود ميداني. آلية تعبئة العقار: يمكن للبلدية أن تكون في إطار تطبيق أدوات التهيئة والتعمير محافظة عقارية أو الوكالات العقارية قصد إشباع حاجتها لأراضي البناء، ويتوجد عليها تحديد هوية العقارات الواقعة فوق ترابها بإجراء جرد كامل لأملاكها العقارية بما فيها الأملاك العقارية التابعة للدولة والجماعات المحلية، وأن يشمل الجرد على تعيين الأملاك وتعريفها بملاكها وحائزيها أو شاغلها، وعليها بعد ذلك أن تعد من أجل البرامج الاستثمارية المنصوص عليها في المخططات والتعمير. آلية ترشيد وحماية العقار: حرصا على حماية العقار من الاستنزاف، أسند المشرع مهمة تحديد قوام الأراضي العامرة أو القابلة للتعمير لأدوات التهيئة والتعمير التي يجب أن تعبر عن شغل الأراضي. إلا أن الدولة في التطور المفاجئ قامت في 2003 بحل جميع الوكالات العقارية حرصا على حماية الوعاء العقاري للمدن. تندرج هذه المؤسسات الجديدة التي يجري فيها كل الوكالات المحلية والعقارية في منظومة محكمة وقوية لصناعة واتخاذ قرار في المجال العقاري، تميز بالمركزية الشديدة والهيمنة الكاملة، موزعة على 3 مستويات: المستوى الأول على مستوى الولاية حيث تهيمن الوصاية على الوكالة، المستوى الثاني على مستوى وزارة الداخلية من خلال لجنة استشارية يرأسها وزير القطاع، وعلى المستوى الثالث على مستوى رئاسة الحكومة في لجنة مشكلة من ممثلي الإدارات المركزية. ومع ذلك فإن مشكلة العقار في الجزائر كركيزة استراتيجية للتنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية في إطار هذا التنظيم الجديد لم يحقق الأداء الذي كان منتظرا منه، حيث لجأت الدولة في نهاية 2007 إلى تأسيس وكالة وطنية للوساطة والترشيد العقاري، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لها فروع إقليمية عبر ولايات الوطن، مهمتها الأساسية تسهيل الحصول على العقار الصناعي للمتعاملين الاقتصاديين وتسيير المحفظة العقارية الاقتصادية للقطاع العمومي وتطوير مناهج الوساطة والترشيد العقاري لخدمة المستثمرين الجزائريين. وشكرا على كرم إصغائكم.
شكرا. شكرا مهندس جلول. طبعا القوانين والأنظمة ترى دائما مملة للمحاضرة لأنها قوانين تقرأ، فما هي سلايد. بس ودنا أن لو شفنا مهندس جلول بالنسبة للقوانين وش انعكاساتها، بس بعدين إن شاء الله بنتناقش فيه. لكن دائما القوانين توقعوا البرزنتيشن أنها تكون مملة شوي، لكن إن شاء الله ناخذ منها المفيد إن شاء الله. محاضرنا التالي هو الدكتور غندور منير الزمان، أستاذ بقسم التخطيط الحضري والإقليمي كلية العمارة والتخطيط جامعة الدمام حاليا. الأستاذ دكتور غندور ولد في دكة وتخرج من قسم الهندسة المعمارية بجامعة بنغلاديش الهندسة والتكنولوجيا عام 87، وحصل على درجة الماجستير في المدن في تخطيط المدن التخطيط الإقليمي في عام 90، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة طوكيو في عام 97 اللي هي دكتوراه الفلسفة في التخطيط الحضري والإقليمي. شارك في عدة، أنا أشوف يعني جدا مشاركات جدا ممتازة. شارك في لجان حكومية التخطيط التنمية، وشارك مختلف الأعمال الاستشارية الحكومية بالنسبة لوضع استراتيجية للنقل والإسكان وكود البناء الوطني في بنغلاديش. فهذه خبرات جدا ممتازة، إن شاء الله نستفيد. فليتفضل. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, good morning. The subject of my presentation, it's on Dhaka city, which is the capital of Bangladesh. So I'll start straight away with setting the context for the discussions to follow. Bangladesh, as you know, is a country in South Asia. It's a small country with a very large population, so the land-man ratio is very low. These attributes, the population and areas of the country, I think it would be useful if we compare these attributes with the same attributes of Saudi Arabia. You can see on the screen the maps of Saudi Arabia and Bangladesh, and they are at the same scale, so you get a feel of the difference between the sizes of the two countries. The figures for the areas are also given, and Saudi Arabia is almost 15 times as large as Bangladesh in terms of area. But in terms of population, the two circles, the areas of the two circles are proportionate to the populations of the two countries. And the population of Saudi Arabia is almost 1/5 that of Bangladesh. So you can understand how high the population density is in Bangladesh. So Dhaka is the capital of this densely populated country, and it's located almost literally at the geographical center of the country. The initiation of Dhaka as a city was in 1610, so exactly 400 years ago, when it was established. The capital of the eastern province of the Mughal Empire was established here. And since then, Dhaka has undergone through many phases of growth and decline. But since 1947, when it became the capital of the eastern wing of Pakistan, it has grown steadily, and this growth was accelerated from 1971, when it became the capital of an independent nation. This is the city again, the map of the city. Now, this tremendous growth of population, fueled mainly by immigration from the rural areas, has put tremendous pressure on the land for housing. I mean, the people who come here need to live, and they need land to live on. But the growth of the city in terms of area has been constrained by its topography. It's surrounded on all sides by rivers and wetlands. And so there's not enough land to house the increasing population. Now, traditionally, housing has been an individual's job. The people who came here, they made their houses, they lived there, or they rented out a portion of it. But from 1947, when a lot of government officials arrived at Dhaka, when it became the capital of the eastern wing of Pakistan, the government initiated a number of schemes to house those government officials in what is known as colonies. These are large areas with walk-up apartments set in open spaces, big open spaces with playgrounds, fields, parks, even water bodies. This is an example of one of the earliest projects in Azimpur.
And it also initiated site and service schemes for the public, so where people could buy land and build their own houses. Initially, these were very large plots on which the buyers built detached housing. But when the population pressure grew, the private companies came in and they demolished the old houses and they built apartment buildings like those seen in this photograph. The private companies had been active even before 1971, before the independence of Bangladesh, but they became aggressively involved in the housing sector since the 1990s. In 1991, the Real Estate and Housing Association of Bangladesh was formed, which is an industry group of the real estate companies. It had initially only 7 member companies. Now it has more than, initially it had 11 member companies. Now it has more than 700 companies in its role. And around this same time, the government began to recede from its role as a provider of housing to its people. Although the Constitution of Bangladesh stipulates that it's the responsibility of the state to ensure that its citizens get adequate shelter, the government redefined its role through a draft housing policy in which it stated that it would rather play the role of a facilitator to the private sector. And but the private sector, it has its motivation. It's motivated by making profit, and it doesn't have much consideration for the environment or the civic amenities. So the problems related to the activities of the private real estate companies began to appear very soon. The land was a prime resource and very difficult to get, so the private companies were not ready to leave aside some of the space for open areas or playgrounds or water bodies and things like that. And they began to build on almost the whole of the parcel. And this led to many different environmental problems. There were no open spaces. And because of the pavement, which is impermeable to water, it affected the recharging of the groundwater level, and it increased the runoff, which is a serious problem in a monsoon country like Bangladesh. And to increase their and to find new land, they began to encroach on the natural watercourses, and they began to fill the wetlands. So it affected the drainage of the city. It created serious problems of waterlogging and urban flooding. So there was a lot of hue and cry, especially in the media and from the environmentalist groups, who pressurized the government on taking actions and controlling the activities of these companies. But the government didn't have the required tools, legal tools to do so, like in Algeria, as we learned from our previous speaker. Bangladesh inherited rules from the British colonial rule, and these rules were not adequate to meet the new phenomenon. So from the 1990s, the government embarked on enacting a series of new legislation and rules and regulations in order to meet this new situation. So this is a list of some of the most important regulations that were enacted since 1990. The first is the Dhaka Metropolitan Development Plan, known as DMDP. This is the plan, but since its Gazette notification, it has become as good as law. This replaced the somewhat antiquated 1959 Dhaka Master Plan, which had outlived its stipulated time frame. The plan was initiated in 1990. It had a time frame of 1995 to 2015. It was prepared in 3 levels, 3 hierarchical levels. The first level is the 20-year strategy plan for the bigger area, the Dhaka urban region. The second level is the 10-year urban area plan for the core urban area. And at the lowest tier are the detailed area plans for smaller areas within this core urban area. Unfortunately, the detailed area plans were completed only recently. The first 2 levels were completed before 1995. This is what is known as the